This conference will now be recorded. Now, in Python programming language, how to create a user-defined function? DEF, function name, arguments list, okay na? Colon symbol, and the statement 1, statement 2, statement 3, and so on. Statement N, return some expression. The value is written from function to main program. This is the syntax of the user-defined function in Python. DEF, function name, and followed by the function name, arguments list, and this is the list of the arguments. The list of arguments list and list of arguments. ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ? It is called as a list of the arguments. User defined function syntax అంటే every function return value or one value or more than one value. ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ? functions రిటర్న్ నో వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు, ఏమీ రిటర్న్ చేయకపోవచ్చు, లేదా వన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయొచ్చు, ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ. ఏ రిటర్న్ చేస్తుంది? ఫంక్షన్ ఏ రిటర్న్ చేస్తుంది? ఫంక్షన్స్ రిటర్న్ నో వాల్యూ. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫంక్షన్ రిటర్న్ నో వాల్యూ కావచ్చు, ఆర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ వన్ వాల్యూ చేయొచ్చు, ఆర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఫంక్షన్స్ return no value or one value or more than one value. ఇది user defined function declaration syntax. క్లియర్? అయితే ఇక్కడ దీంట్లో ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. నౌ ద today's very important topic is a return statement. What is the use of the return statement? ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం? రిటర్న్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. ఇట్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. ఈ కీవర్డ్ ఎందుకు అవసరం అనుకుంటున్నాం? దిస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిటర్న్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ టు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. బాగా అర్థం చేసుకోండి. దిస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్లో నుంచి ఏ ప్లేస్లోకి అండి? ఫంక్షన్ నుంచి ఎక్కడ పంపిస్తుంది? అది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఫంక్షన్ టు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ టు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్? ఇట్ రిటర్న్స్ వన్ వాల్యూ పంపించవచ్చు ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ కావచ్చు, మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ కావచ్చు అండి. నౌ వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్? ద సింటాక్స్ ఈజ్ return some expression. What is the syntax? Return some expression. It return one value or it return more than one value. Return some expression. It returns some expression. One value or more than one value. ఏమీ రిటర్న్ చేయకపోవచ్చు, ఏమీ రిటర్న్ కూడా చేయకపోవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు it return no value కావచ్చు, it returns no value. బాగా ఇంపార్టెంట్ అండి. No value or one value. It return no value or one value or more than one value. Is it clear or not? It return no value. It return one value or it return more than one value. No value, one value or more than one value. Clear? Right? Now this statement is called return statement. LRGH. ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయడం ఎలా ఉంటుంది? ప్రోగ్రామ్ వన్ వాల్యూ రిటర్న్ ఏంటి? మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ రిటర్న్ ఏంటి? ఫంక్షన్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. ఏమీ రిటర్న్ చేయదు. జస్ట్ ఉత్తగానే DEF wish function went off good evening to all. ఏమీ రిటర్న్ చేయట్లా. బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. విష్ కాల్ చేస్తున్నాను అంతే. విష్ ఓన్లీ కాలింగ్. ఇక రిటర్న్ లేదు. కాల్ అయిపోయింది. వాట్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాం. వాట్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్ అండి? అంతే. నో రిటర్న్ వాల్యూ, ఏమీ లేదు. ఒకవేళ చూడండి ఇప్పుడు
ఇక అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సేమ్ మీనింగ్, నో రిటర్న్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత ఏమైంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. వాల్యూ ఏమి రావట్లా, నో వాల్యూ, నో వాల్యూ, నో వాల్యూ, ఏమి వాల్యూ లేదు. ఇట్ రిటర్న్స్ నో వాల్యూ అండి. ఓకేనా, రిటర్న్స్ నో వాల్యూ. చూడండి, వన్ మోర్ పాయింట్ సార్. థర్డ్ ఫంక్షన్, థర్డ్ ప్రోగ్రామ్, ఫంక్షన్ రిటర్న్ వన్ వాల్యూ. వన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ మనం చాలా రాశాం. ఫంక్షన్ రిటర్న్ వన్ వాల్యూ చాలా రాశాం. ఫంక్షన్ వన్ వాల్యూ, వాల్యూ రిటర్న్ రాద్దాం చూద్దాం. యాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, z equal to x plus y, return of z. This function return one value. One value agada. Function return only one value. Only one value. This function return only one value. Etla return of z. వచ్చి దేంట్లో ఉంటుంది z అనేది ఇక్కడ సమ్ c ఈక్వల్ టు యాడ్ ఆఫ్ 7, 22. ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి, ప్రింట్ ఆఫ్ c. జరిగే కాన్సెప్ట్ ఏంది, ఇక్కడ యాడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మనం. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, మనం ఇక్కడికి యాడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. 11 వాల్యూ దేంట్లోకి పోతుంది, ఎక్స్. 22 వాల్యూ దేంట్లోకి పోతుంది, వైలో. రిటర్న్ 11, 22. యాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను, 11 and 22, 11 and 22 ఆడికి వచ్చేసాం. వాట్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్, రిటర్న్ ఆఫ్ జెడ్, రిటర్న్ ఆఫ్ జెడ్. 33 వచ్చి దేంట్లో ఉందండి, అర్థమైందా? రిటర్న్ వన్ వాల్యూ అంటే 33 దేంట్లో ఉంటుంది. గ్రూప్లో ఒకసారి ఆయన పెట్టండి, అందరూ ఎవరు గ్రూప్లో వాళ్ళు. ఈ ఇమేజ్ పంపిస్తాం మీకు. ఓకేనా, క్లియర్? నేను పెట్టిన ఆరో మాటలు అర్థమైంది, అర్థం కాలేదు. ఆన్లైన్లో వాళ్ళు వన్ వాల్యూ, రిటర్న్ వన్ వాల్యూ. ఆన్లైన్లో చాలామంది అది ఒకళ్ళు ఊంగొట్టే ఎస్ఆర్ నో చెప్పండి నాకు. అర్థమైందా లేదా అండి అందరికీ? ఓకే, రిటర్న్ వాల్యూ, రిటర్న్ వాల్యూ. గ్రూప్లో ఆయన పెట్టిన ఒకసారి 6 PM ఎవరు పెట్టలేదు ఆయన. ఎన్ని వాల్యూస్ పెట్టినది మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్, ఎన్ని వాల్యూస్ రిటర్న్ చేసింది, ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. ఓకే, ఇంకోటి కావాలంటే కూడా చూసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 4, ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. స్క్వైర్ అని పెట్టు, స్క్వైర్ ఆఫ్ 11 మాత్రమే బాగు. ఫంక్షన్ అంతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ దగ్గరకు వచ్చినావు. 11 వచ్చి దేంట్లో ఉంటుందండి, 11 వెళ్ళిపోయి దేంట్లో ఉంది, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. అర్థమైందా క్లియర్గా? ఆ డయాగ్రామ్ లాగానే ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. ఇదే ఫంక్షన్ రిటర్న్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. ఫంక్షన్ రిటర్న్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. ఫంక్షన్
Example 5, function return more than one value. Function return more than one value. Observe this one. Not only one value, now to return more than one value. ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం చూడండి. ఫంక్షన్ పేరు ఏమి ఇచ్చానంటే క్యాలిక్యులేట్ x, y. క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్ ఏమైతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, m equal to x plus y, n equal to x minus y, p equal to x into y, q equal to x by y. Of m comma n comma p comma q, c comma d comma e comma f. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంతమందికి అర్థమైందో చూడండి. 2 నిమిషాలు నేనేం మాట్లాడాలి. ఏం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రాంలో, ఏం జరుగుతుంది అందరూ మాట్లాడాలి. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా, ఏం జరుగుతుంది చెప్పాలి నాకు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం జరుగుతుంది, ఎన్ని వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. దిస్ ప్రోగ్రామ్ హౌ మెనీ వాల్యూస్? 4 వాల్యూస్. ఓకే, 4 వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది. వచ్చి దేంట్లో ఉంటుంది, ఒక్కొక్క వాల్యూ వచ్చి దేంట్లో ఉంటుంది ఒక వాల్యూ వచ్చి ఎందులో ఉంటుంది, ఒక్కొక్క వాల్యూ దేంట్లో వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దేంట్లో వచ్చి ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేట్. ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, క్యాలిక్యులేట్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. కాల్ అయిన తర్వాత 11 వాల్యూ దేంట్లో పోయింది, 22 వాల్యూ పోయింది, దేంట్లో పోయింది, y. ఇప్పుడు జరిగింది, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, 11 and 22. వాట్ ఈజ్ m వాల్యూ, వాట్ ఈజ్ n వాల్యూ, వాట్ ఈజ్ p వాల్యూ, వాట్ ఈజ్ q వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ m వాల్యూ వచ్చి దేంట్లో ఉంటుందండి, n వాల్యూ వచ్చి దేంట్లో ఉంటుంది, p వాల్యూ దేంట్లో ఉంటుంది, q వాల్యూ దేంట్లో. 4 వాల్యూస్ 4 వేరియబుల్స్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ CDEF, ఈ అవుట్పుట్ కూడా చూపిస్తున్నా. డౌట్ ఉందా, అర్థమైందా? మాకు పర్ఫెక్ట్ సార్ అంటే పక్క వెళ్ళిపోదాం, వేరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ద వాల్యూ ఆఫ్ C, ద వాల్యూ ఆఫ్ D, ద వాల్యూ ఆఫ్ E, ద వాల్యూ ఆఫ్ F. ఇప్పుడు C యొక్క వాల్యూ ఎంత, మరి ఇది రికార్డ్ C ఏ డేటా టైపు, C ఏ టైపు, 33 అంటే C ఏ టైపు, ఇంటీజరా, ఫ్లోటా, స్ట్రింగా, కాంప్లెక్సా, బూలియనా, ఎంత వాల్యూ, ఇంటీజర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది వచ్చిన అవుట్పుట్. ఇది అందరికి అర్థమైందా లేదా? ఫంక్షన్ రిటర్న్ హౌ మెనీ వాల్యూ, మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. దీన్ని ఇంకో రకంగా రాసి చూపిస్తా. ఇది ఓకే అనుకుంటే అందరం మాట్లాడాలండి, సైలెంట్గా ఉండొద్దమ్మా ప్లీజ్. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఎస్ ఆర్ నో, అర్థమైందా లేదా? ఓకే, ఎస్. ఓకే, ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ ని కాల్ చేసినావు, ఈ వాల్యూ దీంట్లోకి వెళ్ళింది, ఈ వాల్యూ దీంట్లోకి వెళ్ళింది. దీస్ 4 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద అథమెటిక్ ఆపరేషన్ ఆఫ్టర్ m వాల్యూ, ఆఫ్టర్ n వాల్యూ, ఈ వాల్యూ, q వాల్యూ. దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ 2 వాల్యూస్ ఇచ్చానండి, ఒకవేళ 4 ఇలా. ఇప్పుడు ఏమైంది, m వాల్యూ దేంట్లోకి పోతుంది, ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎర్రర్. నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఎన్ని, 2. పంపించేది 2, బట్ రిసీవింగ్ కి రెడీగా ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర, 4. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఎర్రర్. ఈలోకి వాల్యూ లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పండి. యు ఆర్ సెండింగ్ ఓన్లీ 2, బట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈస్ 4. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఎర్రర్. ఒకవేళ ఇక్కడ m కామా n కామా p కామా q కామా r కామా s, ఓకే, ఏ వాల్యూస్ 78 కామా 99 పంపించింది. ఈ వాల్యూ దేంట్లోకి పోతుంది, సి. ఈ వాల్యూ దేంట్లోకి పోతుంది, ఈ వాల్యూ దేంట్లోకి పోతుంది, ఈ వాల్యూ. మరి ఈ వాల్యూ దేంట్లోకి పోవాలి, లేదు. నువ్వు పంపించే 6, బట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓన్లీ ఫర్ 4. ఇప్పుడు కూడా ఎర్రర్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓన్లీ 4, నువ్వు పంపించేది టూ మెనీ వాల్యూస్, ఈ డిస్ప్లే ఎర్రర్. కాబట్టి ఏం కావాలి ఇక్కడ, నువ్వు పంపించే 4 వాల్యూస్ ఉంటే ఈ వాల్యూ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉండాలి మన దగ్గర, ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్, అదర్వైజ్ డిస్ప్లే ఎర్రర్. నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్ వాల్యూస్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్, అదర్వైజ్ నీ కార్ ఏమవుతుంది, ఇట్ రిటర్న్స్ ఎర్రర్. ఇది ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా?
No, sir. Please respond. Clear or not? Now, this is method 1. సార్ దీన్ని ఇంకో రకంగా రాస్తాం, అనేది వే రాద్దాం. సెకండ్ మెథడ్లో రాద్దాం. సెకండ్ మెథడ్ ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఏమన్నావు, ఇక్కడ 4 ఉండాలి, అప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉండాలని చెప్పాను నేను ఇప్పుడు 4 ఉంటేనే ఓకే. ఇక్కడ 4 ఉండి ఇక్కడ 3 ఉంటే అనాలి. అక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి 4, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఏమైతే ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఏమవుతుంది ఎర్రర్. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఎంత వాల్యూస్ వస్తున్నాయి మనకి ఇప్పుడు? ఎంత వాల్యూస్ వచ్చేది 33 -11 254 ఎంతో కొంత 0.5 ఏదో సంథింగ్ అనుకున్నాం. ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి మన దగ్గర ఇప్పుడు మనకి? 4 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. 4 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ఇవి గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఇవన్నీ వచ్చి సీలో ఉంటుంది. ఒక్కటైతే ఉండొచ్చు, 2 3 4 5 అన్ఈక్వల్గా ఉండకూడదు, వాటి ఒక్కటైతే ఉండొచ్చు. దీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఉంటే ఇది ఏం కావాలి నీకు? లిస్ట్ కావాలి, టుపుల్ కావాలి, సెట్ కావాలి, డిక్షనరీ కావాలి. మరి ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వచ్చుంటే ఈ బ్రాకెట్లు ఉంటేనే ఇది లిస్ట్ అయింది. ఒకవేళ ఈ బ్రాకెట్లు ఉంటే ఇది సెట్ అవుతుంది. ఏ బ్రాకెట్లు లేవు కాబట్టి ఏమైంది ఇప్పుడు? ఇది అర్థమవుతుందా? నాకు కావాలంటే ద టైప్ ఆఫ్ సి అని కూడా అనుకోండి. ఇవన్నీ వాల్యూస్ వచ్చి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏముంటున్నాయి? అలా 4 వాల్యూస్ వచ్చి ఒక దాంట్లో ఉండొచ్చా ఉండకూడదా? దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టుపుల్. 4 వాల్యూస్ వచ్చి ఒక దాంట్లో ఉండొచ్చు. ఇవి 4 వాల్యూస్. 4 వాల్యూస్ వచ్చి దేంట్లో ఉన్నాయి మన దగ్గర? సార్ నో అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్. దీన్ని ఇంకొంచెం వేరే విధంగా రాస్తాను, ఇంకా షార్ట్ కట్ చేస్తాను. చూడండి, ఇంకా షార్ట్ కట్ చేస్తాను, కొంచెం షార్ట్ కట్లో చెప్తాను. ఇంకా సార్ అసలు ఎం అంటే ఎంత? ఎం అంటే ఎంత? డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ వై రాయొచ్చా? 33 వేస్ట్. ఎన్ అంటే ఎంత? అప్పుడు ఈ లైన్ వేస్ట్. పి అంటే ఎంత? అప్పుడు ఈ లైన్ వేస్ట్. క్యూ అంటే ఎంత? మరి లైన్లన్నీ ఎందుకు వేస్ట్? రాయొచ్చా రాయకూడదా? ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చి దేంట్లో స్టోర్ అవుతాయి మన దగ్గర? డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ స్టోర్డ్ టు సి. More than one value, to return more than one value. Return more than one value. Is it possible or not possible? More than one value. Yes or no, all of you? అర్థమైందా లేదమ్మా? డౌట్ ఉందా? మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ 6. ఎగ్జాంపుల్ 6. టు రిటర్న్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ, write a function to return more than one value. More than one value. ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. How to return more than one value? For example, def find of ఏదో పెట్టా x pass empty. For example, sum a equal to find of ఏమవుతుంది?
ఈ ఫంక్షన్ చెప్పండి నాకు ఏం జరుగుతుంది. ఫైండ్ అనే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏం పంపిస్తున్నాను? ఏ ఏ వాల్యూ బై దేంట్లో ఉంటుంది? ఏ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఏ అంటే ఏంటి? లిస్ట్. లిస్ట్ ఏ అంటే ఏంటండి? లిస్ట్. ఇప్పుడు బి, ప్రింట్ ఆఫ్ బి. ప్రింట్ ఆఫ్ బి ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది బిలో? ఏమీ రాదు, పాస్ ఇచ్చా కాబట్టి నన్. పాస్ ఇచ్చా కాబట్టి బిలోకి ఏమొచ్చింది? ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడికి వచ్చింది. పాస్ ఎంటీ, ఏమీ రిటర్న్ చేయలేదు. అంటే మీనింగ్ ఎంత రిటర్న్ చేసినట్లక మనకి? డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. అంటే నీకు వచ్చిందంతా నన్ నన్ నన్. ఇప్పుడు చూడండి, రిటర్న్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్, మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, రాయిస్తా రాయబడి చెప్పండి నాకు. మిన్ ఆఫ్ ఎక్స్, మిన్ ఆఫ్ ఎక్స్, సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్, రాయిస్తా రాయకూడదా? ఇప్పుడు బిలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి చెప్పాలి నాకు. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? బిలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయండి? ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఏమొస్తుంది బిలో? ఏముంటాయి వాల్యూస్? లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత? నేను చెప్పను. ఎంత వాల్యూస్ వస్తాయి? వాల్యూస్ వస్తాయి 4 వాల్యూస్. ఓకే ముఖేష్, ఆ 4 వాల్యూస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది బిలో? బి ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత? 5. 5 కామా, ఓకే, మాక్సిమం వాల్యూ 56 కామా, 56 మినిమం వాల్యూ 4 కామా, 4 సమ్ ఆఫ్ 11, 56, 7, 23, 7 4. 23 4 10 4 అంతే కదా? 101. not 1 ఇదేనా వాల్యూ? 5, yes sir 56, 4, 101. So return more than one value as a list type. పంపించేది లిస్ట్, వచ్చే ఆన్సర్ మాత్రం ఏముంది మన దగ్గర? దిస్ కాలేజ్ కపుల్. triple దిస్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. నాట్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, ఇట్ రిటర్న్స్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. ఓకేనండి? ఓకేనమ్మా? రైట్ ఏ ఫంక్షన్ టు రిటర్న్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. ఇది యూజింగ్ లిస్ట్. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం చూడండి. so Write sir a function to return more than one value. Write a function to return more than one value. Right sir, I would చెప్పాలి. S equal to Chronics Technologies అని పెట్టాను. S equal to Chronics Technologies. Find of S. hello S sir X అయింది. Length of S. Okay. Length of X. X dot upper. X dot title. title X dot capitalize. ఏం చేస్తుంది? ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? దిస్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ హౌ మెనీ వాల్యూస్? హౌ మెనీ వాల్యూస్ టు బి? బిలోకి వచ్చే వాల్యూస్ ఎంత? ఆన్సర్ ఎంత? ఏం చేస్తుంది? లెంత్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎక్స్ అంటే 6, 7. ఓకేనా? ఈ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోండి. మొత్తాన్ని అప్పర్ కేసులో మార్చుకుంటుంది. 19 అప్పర్ కేసులో వస్తుంది sir small doubt sir చెప్పండి.
ఎవరమ్మా సార్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అడగండి. సార్ సార్ ఆయమ్మ. ఎగ్జాంపుల్ 6 లో మనం హలో హలో సార్ చెప్పమ్మా. సార్ మనం ఎగ్జాంపుల్ 6 లో లిస్ట్ తీసుకున్నాం కదా సార్, అవును, కానీ మనకు అవుట్పుట్ అనేది లిస్ట్ లోనే రావాలి కదా, ట్రిపుల్ లో వచ్చింది. మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ద అవుట్పుట్ ఈస్ ట్రిపుల్ టైప్. మీకు పంపించిన వాల్యూస్ అన్ని 4 వాల్యూస్ పంపించాం. 4 వాల్యూస్ ఓకే సార్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెడితే లిస్ట్ అయ్యేది. ఏ బ్రాకెట్ పెట్టలేదు కాబట్టి టపుల్. టపుల్లో ఏం చేస్తుంది, పెనాల్టీస్ ఉండవు కదా. అదే మరి ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ కూడా లిస్ట్ లో రావాలంటే ఎట్లా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి సార్ ఇప్పుడు మనం దాన్ని? ఆన్సర్ కూడా లిస్ట్ అంటే ఇలా రాయటం, ఇలా పెడితే ఇప్పుడు నీకు ఆన్సర్ లిస్ట్. ఓకే ఓకే సార్, అర్థమైంది. ఆన్సర్ లిస్ట్ లో వద్దు మరి. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే సార్. అయితే ఫంక్షన్ రిటర్న్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ. అర్థమైన అందరికి అనుకున్నా. వన్ మోర్ ఫంక్షన్ అయితే ఫంక్షన్ రిటర్న్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ. ఏదో సమ్ ఐడియా కోసం, మీకు ఐడియా ఉంటానికి ఇంకా. ఓకేనా? ఎక్స్ వాల్యూ 8 పంపించాను అబ్బా, 5 పంపించాను అబ్బా. నా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, math dot square root of x, math dot power of x comma 3. Okay, right? Pi value, e value, math dot pi value, math dot e value, import math. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ కే అనే వేరియబుల్లోకి ఏమేమి వాల్యూస్ పోతాయి? ఈ 5ని స్క్వేర్ చేస్తుంది, క్యూబ్ చేస్తుంది, స్క్వేర్ రూట్ చేస్తుంది, 5 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 చేస్తుంది, 5 వాల్యూ ఇస్తుంది, ఈ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ యువర్ కే వాల్యూ? స్క్వేర్, క్యూబ్, స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ, పవర్ వాల్యూ, 5 వాల్యూ, ఈ వాల్యూ. అలా ఎన్నైనా పెట్టుకో, రిటర్న్ మోర్ దాన్. సార్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేశారు సార్ అక్కడ? ఇది ఒక 2 days ఆఫ్ చెప్తాను. అది ఒక 2 days, అది వేరే చాప్టర్. ద చాప్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ మాడ్యూల్స్. ఆ చాప్టర్ ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ? అసలు ఎందుకు వాడేమో చెప్తాను. అర్థమైందా, అర్థం కాదా ఫంక్షన్? అర్థమైంది. క్లియర్? ఎనీ డౌట్ అండి ఇంతవరకు? ఓకేనా? చెప్పండి ఒకసారి. సార్ నో, నెక్స్ట్ వన్ సార్, నెక్స్ట్ వన్ జాగ్రత్తగా. నేను ఫంక్షన్ రాశాను, నేను ఫంక్షన్ ఇచ్చానండి, వన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. జాగ్రత్త చూసుకోండి. పిఎఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏదో సమ్ వాల్యూ ఎక్స్ కామా వై. ఓకే, జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై. ప్రింట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ జెడ్. ఓకే ఓకే, సి ఈక్వల్ టు ఎడిషన్ ఆఫ్ 11 కామా 22. ప్రింట్ ఆఫ్ సి. ఇప్పుడు లేదంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్, ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్. బి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్. ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్, ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి మనం ఇప్పుడు? ఏ కామా బి. ఇప్పుడు ఏ కామా బిలో ఏ వాల్యూ దేంట్లో పోతుంది? ఎక్స్. బి వాల్యూ దేంట్లో పోతుంది? వై. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఏమంటున్నాం మనం? అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్? ఈ లైన్ ఏమంటున్నాం? ఫంక్షన్ ఏంటి లైన్? ఫంక్షన్ కాలింగ్ లైన్. మరి ఈ లైన్ ఏమంటున్నాం? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లైన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ కాలింగ్ అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, 2 లైన్లు అండి. ఆ లైన్ డెఫినేషన్ అంటున్నాం, ఈ లైన్ ఏమంటున్నాం? కాలింగ్. ఫంక్షన్ కాలింగ్ అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్.
ఫంక్షన్ కాలింగ్. ఈ లైన్ ఏమంటున్నాం? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. మరి ఇక్కడ రాసిన ఈ వేరియబుల్స్ ఏమంటున్నావు? ఇక్కడ రాసిన ఈ వేరియబుల్స్ ఏమంటున్నావు? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫంక్షన్ కాలింగ్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ కాలింగ్ అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఈ వేరియబుల్స్ ఏమంటున్నావు? ఈ వేరియబుల్స్ ఏమంటున్నావు? కాలింగ్ దగ్గర ఉన్న దీస్ టూ వేరియబుల్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్న దీస్ టూ వేరియబుల్స్ ఏంటి? ఇది కాలింగ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓకేనా? యాడ్స్ మార్క్ పెడుతున్నాండి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ కాదు, కామెంట్. ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ కాదు, కామెంట్. ఈ కాలింగ్ దగ్గర రాసిన ఏబిని ఏమంటున్నామంటే ఏబి ఆర్ కాల్డ్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేదా యాక్చువల్ పారామీటర్స్. ఏబి ఆర్ కాల్డ్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్. ఎక్స్ కామా వైని ఏమంటున్నానంటే ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్. ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఫార్మల్ parameters. AB are called actual arguments or actual parameters. XY are called formal parameters or formal arguments. అందుకని ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నాను? టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. నౌ దిస్ టాపిక్ ఈస్ కాల్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, what is an argument? Arguments means input to the function. Argument means input to the function. A function input. Here the Python supports two types of arguments or parameters. One is called actual arguments. The other one is called formal argument. Sir, what is actual argument? What is formal argument? What is actual argument? What is formal argument? Actual arguments అంటే మనం ఏమనుకున్నాం? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్న వాటిని యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పాను. ఎక్కడ ఉన్న వాటిని యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పాను? ఫంక్షన్ కాలింగ్. The variables which are used in function calling. These variables are called actual arguments. Here the variables which are used, note and చెప్తున్నా. The variables జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. The variables which are used in function calling. This is the function calling. So AB are called as a actual argument. The variables which are used in function definition. The variables which are used in function definition. The variables which are used in function definition. These variables are called formal argument. ఎక్కడ ఉపయోగించే వాటిని ఏమంటున్నాం? The variables which are used in definition. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఏబిని ఏమన్నారు? యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అండ్ ఎక్స్ అండ్ వైని ఏమన్నాం? ఫార్ములా. క్లియరా? అండ్ డౌట్ ఉందా? ఏబి ఆర్ కాల్డ్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ కాల్డ్ ఫార్ములా ఆర్గ్యుమెంట్ బికాస్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ డెఫినేషన్. ఏబి ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కాలింగ్. ఓకేనా? వేరే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కావాలి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాం. Example 2. For example, DEF employee info ఏదో పెడదాం. X, Y, Z, print of X, print of Y, print of Z. Okay, EMP ID equal to 1901, e-name equal to Ram, salary equal to 96,000. Employee info of EMP ID, ఈ నేమ్ సాలరీ. చెప్పండి ఇప్పుడు ఏ వేరియబుల్ని ఏమంటున్నారు? ఏ వేరియబుల్ని మనం ఏమంటున్నాం చెప్పాలి నాకు. మాట్లాడాలి అందరూ. ఈఎంపి ఐడిని ఏమంటున్నారు? యాక్చువల్ వేరియబుల్స్. యాక్చువల్ ఈఎంపి ఐడి
చెప్పాలమ్మా, ఏమంటున్నారు? రైట్. ఈఎంపిఐడి, ఈ నేమ్, శాలరీని ఏమంటున్నా? నో దేవాలి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఈఎంపిఐడిని, ఈ నేమ్ని, శాలరీని ఏమంటున్నాము? గట్టిగా. ఈఎంపిఐడి, ఈ నేమ్, శాలరీని ఏమంటున్నావు? ఏమంటారు? ఏ ఆర్గ్యుమెంట్? యాక్చువలా ఫార్ములా? And Actual. X comma Y comma Z are called formal arguments or formal parameters. Clear? ఇంతవరకు అందరికి అర్థమైందా? ఓకే, రన్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ని. ఆన్సర్ వస్తుందా రాదా? ఇక్కడ నుంచి ఈఎంపీ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో కాల్ అయింది. ఈఎంపీ ఐడి టు ఎక్స్, ఈ నేమ్ టు వై, జెడ్. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ వై, దిస్ ఈజ్ జెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకేనా కదా? ఓకేనమ్మా? నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని రకాలని చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు? ఎన్ని రకాలు? రైట్. పైథాన్. ఓకే, అగైన్ ఇక్కడ చూడండి, వేరే మారుతుంది క్వశ్చన్. అగైన్ these actual and formal arguments are divided into 5 types. In Python, again these are divided into 5 types. One is called position argument. The one is called keyword arguments. The one is called default arguments. The other one is called as a keyword arguments. Fifth one, keyword variable length arguments. And the next one, keyword variable length arguments. ఇలా 5 రకాలు. పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వేరియబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, అండ్ ద కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్. These are 5 types అండి. These are 5 types. First 2 types, ఆ 2 types నుంచి మళ్ళీ 5 types వచ్చింది. That is the clear concept. Yes or no?